Hey guys, welcome to yet another episode of Olaral Girl with me RJ Shyamala. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த லைனை சொல்றதுல I'm feeling really really happy and இன்னைக்கு I have a very beautiful guest with me and a very good friend of mine. Like சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல இந்த 4 வார்த்தை பேசினாலும் நச்சுன்னு பேசிடுவாங்க அப்படின்ட்டு. அப்படி I have Swetha with me today. She's a copywriter. நமக்கு வரக்கூடிய Zomato notificationsல இருந்து and lot of billboardsல எழுதக்கூடிய taglines and catchy linesலாம் இவங்க தான் எழுதுறாங்க. ஸோ இன்னைக்கு காப்பி ரைட்டிங் பற்றி அண்ட் வாட் ஷீ இஸ் ஒர்க்கிங் அபவுட் த ஜேர்னி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேச போகிறோம். வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு வெல்கம் ஸ்வேதா டு Olaral Girl. Hi, How are you being lately? I'm doing okay. ஸோ ஸ்வேதா நிறைய விஷயங்கள் பேசுகிறோம் காப்பி ரைட்டிங் பற்றி. பட் அதுக்கு முன்னாடி ஹவு ஐ கேம் டு நோ இஸ் வாஸ் இன் 2023 வர்ச்சுவலாக தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம மீட் பண்ணோம் when I did that Zomato meme video of VTV. At that time எந்த ஒரு ஆப்புமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் Zomato did. என்னடா அது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்தாலே நம்ம ஸ்வைப் அப் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு டைமில் யூ கைஸ் கேம் அப் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் ஐடியா. ஹவு டிட் யூ கெட் இன் காப்பி ரைட்டிங்? அதுலேருந்து we can start. Done. So first of all, அந்த மீம் வந்து ஐ திங்க் அப்போ ஐ திங்க் I was still in college நினைக்கிறேன், முடிக்கிற டைம். ஸோ ஏதோ கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஏதோ வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் பார்க்குறப்ப தான் ஃபீல்டில் வந்தது. அண்ட் நான் பயங்கர விடிவி ஃபேன். ஸோ லைக் ரீரிலீஸ்லாம் ஒரு 3-4 வாட்டி போய் பார்த்துருக்கேன். ஸோ செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டேன். ஐ திங்க் கிரெடிட்ஸ் டு யூ அண்ட் அருண். ஸோ அந்த டப்பிங் அதெல்லாம் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட். ஸோ காப்பி ரைட்டிங் வந்து எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி தான், மோஸ்ட்லி இட்ஸ் பை ஆக்சிடென்ட். பிகாஸ் அந்த வென் ஐ ஸ்டார்டட் காப்பி ரைட்டிங்னு ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குதே வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. I started as a content writer and அப்போலாம் என்னன்னா when I was in UG I just need pocket money. So monthly ஒரு 1000 rupees எப்படியாவது வேணும் அப்படிங்கிறது தான். But at that time you were a freelancer, yeah, I was a freelancer. I just wanted like 1000 rupees. So I started like writing blogs எல்லாம். ஸோ மற்ற வெப்சைட்ஸ்லேருந்து ஒரு 10 வெப்சைட்லேருந்து காப்பி பண்ணி அதை ரீஃப்ரேம் பண்ணி எழுதுறது தான் அந்த பிளாக் ரைட்டிங்கோட பேசிக் இதுவாக இருந்தது. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் டூயிங் தேட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ ஒன்ஸ் ஐ சா லிங்க்டின் போஸ்ட் Zomato is hiring for a copywriter அப்படின்னு. And then I applied, like they had like 4 rounds of இது மாதிரி. So I thought like நம்ம ஆளுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இட்ஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஃபுட். ஸோ வாட் இஃப் வி லைக் மிக்ஸ் போத் அண்ட் அதை இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி ஒரு மீமிஷாக இஃப் வி ரைட்னா ஆப்வியஸ்லி பீப்புள் வில் செக் இட் அவுட் அப்படின்னு தோணுச்சு. வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் காமிச்சதுன்னா? ஐ திங்க் அது ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு நினைக்கிறேன். ஏதோ பூஜையை நீங்கள் கவனிங்க, சாப்பாடு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம், அவ்வளோதான். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் ரிட்டன் இன் தமிழ் லைக் பயங்கரமாக அதுவே ரீச் ஆச்சு. At that time they didn't have any regional languages வேற இல்ல. இங்கிலீஷ்ல அந்த மாதிரி we had funny notifications, but first time Zomato was the first brand who did it. I think ஹிந்தியில் கொஞ்சம் அப்பப்போ பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் சவுத் ரீஜனல் இந்த லாங்குவேஜ்க்கு ஐ திங்க் தட் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஸோ யா, நீங்கள் நிறைய பிராண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. லைக் மில்க் பிகிஸ் ரீசென்ட்லி அந்த பில் போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, லைக் யூனோ பேண்ட் மாதிரி கட் பண்ணி had a contest and all. So when a brand approaches you, like நீங்கள் you have a teamனு சொல்லியிருந்தீங்க. Zomatoவில் இருக்கும்போது you were a freelancer, you were தனியாக ஒரு பாக்கெட் மணிக்காக பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. பட் ஆஃப்டர் பில்டிங் அ பிராண்ட் அண்ட் lot of brands are approaching you. So அதை எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க? And as a copywriter who's seeing this, who's just a starter, what is the thing that they should do not to brands come and approach them? So for me, I started building my personal brand college நம்ம பிஜி டேஸ்லேருந்து. ஸோ அந்த பர்சனல் பிராண்ட் பில்ட் பண்ணது இட் ஹெல்ப் மீ அ லாட் டு கெட் மோர் கிளைண்ட்ஸ். ஸோ எனக்கு வரது மோஸ்டாகவே இட்ஸ் இன்பவுண்ட் லீட்ஸ் தான். ஏதோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத்லேருந்து வரும், இல்லை லிங்க்டின் ட்விட்டர்லேருந்து, சின்ஸ் ஐம் ஆக்டிவ் ஆன் போத் தீஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ், அதுலேருந்து ஐ கெட் லீட்ஸ். அண்ட் நிறைய பிராண்ட்ஸ் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் ஒர்க் போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்து தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இப்போ அந்த பில்போர்ட் கேம்பெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐ ஹேட் டு புட் அவுட் அ வீடியோ அண்ட் டாக் அபவுட் இட் ஆன் லிங்க்டின். ஒன்லி தென் ஐ வில் கெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். இஃப் ஐ லைக் இல்லை பண்ணிட்டு ஓகே விட்டுடலாம், பிகாஸ் every day it's like you're getting new briefs அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். You won't really have time to sit and do it, but we had to do it. We are in that space where it's ரொம்ப நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது. So I have to put my work out to get those leads. So அப்படி தான் things happen. And brands வந்து it depends. For example, when I was working at Zomato ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம்
I was termed as, okay, she can write fun quirky content but she can't work on like emotional deepa இருக்கிற scripts அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி briefs வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ and it's mostly food related brands தான் இருந்தது. So you have to like break the chain at some point and you have to attempt different இது. So what I started doing is I சும்மா try different brandsக்கு எழுதுறது. For example, Spotifyக்கு ஒரு காப்பி எழுதணும்னா என்ன பண்ணுவேன், what will the ad film script be, அந்த மாதிரி I'll just write it and I'll just share it with them. And then it was just your portfolio madri. Yeah. For example, there's this brand called Bold Care. It's a sexual wellness brand. So I wrote an ad film script and I texted the founder. I pitched it to him. He listened to it, but he was like, I don't have the budget to bring in the actors, so he can't do it. But it's one door opening. Someday, like if something aligns, we can work together. அந்த மாதிரி தான். பட் நீங்கள் எழுதும்போது you believe in your script and write இல்லையா? Of course you have worked with stars like Anirudh, Vijay Sethupathi for Namboor Velvar as a team நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க. But when you write a script and pitch it to a brand, okay, the budget இல்லைன்னு சொல்கிற பிராண்ட்ஸ் ஒருத்தவங்க, but yes, we can go for it, we can pitch Anirudh அப்படின்னு சொல்கிற பிராண்ட்ஸும் இருக்காங்க. At that time, what will you do? இப்போ Anirudh சார் வராங்கன்னா, ஓகே அனிருத் இஸ் ஹியர், வி ஷுட் ரைட் ஃபார் அனிருத் அப்படி நீங்கள் நினைப்பீங்களா? இல்லை ஆஸ் அ காப்பி ரைட்டர், திஸ் இஸ் மை ஸ்கிரிப்ட், தென் த ஆக்டர் ஷுட் ஃபிட் இன், அந்த மாதிரி டு யூ ஃபீல்? It's கொஞ்சம் tricky at times. For example, for Namboor Velvar, I was worked with this agency named Talented அப்படின்னு. So for that, our brief was to Southல யார் big celebrities and who also can go pan India. So for example, appadi paakumbodhu nama shortlist panna, we have Anirudh who is still the youth icon, and we have Vijay Sethupathi, pan India lo ellarukku theriyum. So andha madri we have to shortlist, since it's for Meta, ellarukku therinjirukonu. It won't just be a Tamil film. Adu and Tamil film we translate it to other regional languages. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேஸாக இருக்கணும். ஸோ தேட் வே வி ஷார்ட் லிஸ்டட் 2-3 செலிபிரிட்டிஸ். We actually first thought it was a movie teaser. That's the intention தான். ஸோ அப்படி டீஸ் பண்ணி தான் we wanted to launch the main film. And அதோட ப்ரொமோஷன்ஸுமே மோஸ்ட்லி மூவி ஃபிலிம் மாதிரி கொண்டு வரணுங்கிறது தான் ஒரு ஐடியாவாக இருந்தது. Because it's Vijay Sethupathi, Arivu and Keerthana Parthiban giving a comeback after almost 27 yearsங்கிறப்போ it's a huge thing. So ஸோ அதுதான் இட் டிஃபர்ஸ். இப்போ அதனால ஒரு 3 செலிபிரிட்டிஸ் அந்த ப்ரீஃப்காக ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தென் வி ஃபிகர்ட் ஓகே நம்மளோட ஐடியாவுக்கு ஹூ வில் ஃபிட் இன், ஆர் யார் கூட போனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியா நம்மளால் புஷ் அவுட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற இது இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பிராண்ட்ஸ் வில் கம் அப் வித் ஆல்ரெடி டிசைடட் இது செலிபிரிட்டி இவங்க தான் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ டென்ட் ஒர்க் ஃபார் திஸ் பிராண்ட், பட் let's say if Casa Grand அப்படின்னா they have like Simbo as their ambassador. So அந்த 1 year இல்லை 2 year contract we have to work with Simbo அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி the creative team has to maybe come after up with this podcast Casa Grand reach out to her. Yeah. So this is like நீங்கள் சொல்லும்போது it seems to be a very interesting job. Like வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது it's a very glamorous thing. People are working with celebrities, stars, and you're writing for them. Of course நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து film directors கிட்ட அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஒரு ஸ்டாருக்கு எழுதும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ லைக்வைஸ் ஐ எம் ஆல்சோ ஆஸ்கிங் யூ தட் கொஸ்டின். பட் யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா, யூ வாஸ் ஜஸ்ட் ரைட்டிங், சும்மா எழுதுறது தானே, பயங்கர ஒரு ஐ நோ இட்ஸ் வெரி கடுப்பான ஒரு கொஸ்டின் டு ஹேண்டில், பட் பீப்புள் ஹவ் ஆஸ்க் மீ, டப்பிங்னா என்ன சும்மா பேசுறது தானே, பாட்காஸ்ட்னா என்ன சும்மா பேசுறது தானே, அந்த மாதிரி ஐ எம் ஆஸ்கிங். லைக் because of the boom of lot of AI and things, I can write it with AI. அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, why are you getting so paid அப்படின்ற மாதிரி யாராவது கேட்டிருக்காங்களா? லைக் how do you handle such situations? இருக்கு. ஆக்சுவலாக என் வீட்லேயே லாஸ்ட் வீக் என் அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுது, எதுக்கு இதெல்லாம், அப்படி என்ன வேலை இது அப்படின்னு. லைக் லாட் ஆஃப் பீப்புள் தே டோன்ட் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது என்ன ஒர்க்னே. ஐ டோன்ட் பிளேம் தெம், பிகாஸ் ஐ திங்க் அட்வர்டைஸிங்கே எஸ்பெஷலி டிஎன்ல ஸ்டில் இட்ஸ் லைக் ஒரு ஏலியனேட்டட் இது தான். பீப்புள் டோன்ட் நோ, லைக் ஓகே ஏதோ எழுதுறாங்கங்கிற மாதிரி அது புரியறதுக்கே டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம். அது வந்து இப்போ அட்வர்டைஸிங்கும் அவங்க வந்து மீடியாவுக்கு போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி தே வில் ஜஸ்ட் பிளேம் அண்ட் தே ஒன்ட் டேக் அ சீரியஸ்லி. அப்படி தான் இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. ஐ திங்க் யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கீப் டூயிங் யுவர் ஒர்க் அண்ட் சம்டே மேபி தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பேஷனேட் பீப்புள் வுட் பி இன்ட்ரெஸ்டட், லைக் காப்பி ரைட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், பட் தே வில் பி லைக் ஐ வாண்ட் ரைட் ஸ்டோரிஸ், அந்த மாதிரி பீப்புள் இருப்பாங்க. பட் காப்பி ரைட்டிங் அண்ட் கான்டென்ட் ரைட்டிங் பற்றி இன்னும் பெருசாக யாருக்கும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஈவன் எனக்கே கான்டென்ட் ரைட்டிங் அண்ட் காப்பி ரைட்டிங்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ வாட் வுட் யூ சே ஃபார் தட்? வாட் இஸ் காப்பி ரைட்டிங் அண்ட் வாட் இஸ் கான்டென்ட் ரைட்டிங்?
ஸோ கான்டென்ட் ரைட்டிங் இஸ் எனிதிங் தட்ஸ் லாங் ஃபார்ம். இப்போது பிளாக்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லை வெப்சைட்டில் பெருசாக இஃப் தேர்ஸ் அ ரைட் அப்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் கான்டென்ட் ரைட்டிங். அண்ட் எனிதிங் தட் இஸ் ஷார்ட் லைக் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் இல்லை பில்போர்டில் நீங்கள் ஒன்று பார்க்குறீங்கன்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் காப்பி ரைட்டிங். எனிதிங் தட் மேக்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் இட் அண்ட் மேக் அ பர்ச்சேஸ் ஆர் subscribe to something that comes under copywriting. So that's the basic difference. And to answer your previous question on the AI replacement வந்து I don't know. I use AI. I use ChatGPT, Perplexity, Gemini எல்லாமே I use. But it only helps to a certain extent I feel. Like இப்போ brainstorm பண்ணி ஒரு செம்மையான ஐடியா வந்து I don't think I ever got from it. If I already have a solid script now, maybe here and there it can help me with the tweaks and the flow. பட் நம்ம ஒரு ட்ரெண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு தானே ஆமாம், அந்த இன்சைட் இருக்குல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது தமிழ்நாடு டேக்கு when we did that billboard, it's a very rooted insight. Okay, இப்போ அந்த மில்க் பிக்கிஸ் பிஸ்கெட்டே எடுத்துக்கிட்டோன்னா அந்த பூ போட்ட பார்டர் சாப்பிடுவாங்க எவ்ரி 90s கிட்டுங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி கல்ச்சுரலி ரூட்டட் இன்சைட். அண்ட் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுங்களுக்கு தான் தெரியும். லைக் AI doesn't know. நீங்கள் இப்போ ஜொமேட்டோவில் இருந்தப்போயோ ஒரு மில்க் பிக்கிஸ் ஆர் குக்டியோ ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ், அதில் உங்களுக்கு திஸ் கேம்பெயின் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் அப்படின்னா வாட் வுட் யூ சே? I would say cooked because I think I got a lot of scope to work அங்கே and full creative freedom. Shout out to Adina. So எனக்கு வந்து நான் பெரிய ஃபேன் குக்டோட. ஸோ ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 years பார்த்துட்டு இருந்த பிராண்ட். நாங்கள் குக்டோட சாம்பாரோட ஃபேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த கேம்பெனிக்கு தான் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் வித் ஆதியானா. ஸோ ஆதியானாக்கு வந்து இஸ் வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் வித் த ஃபீட்பேக் அண்ட் கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம். ஸோ ஜாலியாக ஜாம் பண்ணலாம். இப்போது மோஸ்ட்லி இப்போது மற்ற பிராண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணும்போது பெரிய பிராண்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே பெரிய தமிழ் கிரியேட்டிவ்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எனிதிங் ஐ ரைட் ஹேவ் டு டிரான்ஸ்லேட் இட் டு இங்கிலீஷ். ஸோ இங்கிலீஷ்லையும் அதே மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஹேவ் டு பிட்ச் இட் டு கெட் த தமிழ் பிராண்ட். ஸோ இப்போது ஏதாவது ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது ஓகே, ஒன் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ரீல்க்கு ஐ யூஸ்ட் ஒரு MS தோனியோட ரெஃபரன்ஸ். அதில் வந்து மம்பட்டியான் சாங் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். பிகாஸ் MS தோனி வந்தால் ஸ்டேடியமில் அந்த பாட்டு போடுவாங்க. ஓகே, அதுக்கு ஐ ரோட் ஒன் ஹியூஜ் பேரா எக்ஸ்பிளைனிங் வை ஐ யூஸ் தட் சாங் அண்ட் ஹவு இட்ஸ் ரெலவென்ட் டு MS தோனி அண்ட் த பிராண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார் எவ்ரி திங் யூ ஹேவ் டு take that extra step and explain. But inga vandu since he knows Tamil and there's other creative Kamli அப்படினு, she's the creative head I think. So அவங்க கூட சேர்ந்து ஜாம் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ என்னென்னா குவர்க்கியான ஐடியாஸ் வருதோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் லெட் இட் அவுட் அண்ட் தென் அதுலேருந்து பொறுக்கி வி வில் கோ அண்ட் வி வில் ரைட் த ஸ்கிரிப்ட், வி வில் ஷூட். ஸோ அண்ட் ஐ திங்க் வி காட் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 40 to 50 million ஆர்கானிக் வியூஸ் அந்த கேம்பெயின். ஸோ பெஸ்ட் டைம். ஸோ வாட்ஸ் யுவர் ரோல் அண்ட் வாட் வுட் அ டீம் டூ அண்ட் ஹவு கேன் பிராண்ட்ஸ் அப்ரோச் யூ ஃபார் திஸ்? ஓகே, ஸோ இப்போது if it depends again from client to client and brief to brief. For example, இப்போ ஒரு ad filmக்கு வராங்க அப்படின்னா they will just come with like a problem statement. For example, let's say if it's a jewelry brand அப்படின்னா we are launching ஒரு workwear jewelry collection for women and this is a tone of voice. For example, emotional or angle எடுத்துகிட்டு போகணும், இல்லை ஃபன்னாக எடுத்துகிட்டு போகணும். அண்ட் ஏதாவது ஃபெஸ்டிவ் டைமில் let's say ரக்ஷா பந்தன் இல்லை தீபாவளிக்கு அப்படின்னு ஃபெஸ்டிவ் டைமில் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we have a 30 second or 45 second time frame. அதுக்குள்ளே we wanted to do a TVC or digital அப்படின்னு ஒரு brief வரும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி we will pitch at least ஒரு 3 to 4 ideas. அதுக்கேற்ற மாதிரி we will write the scripts, we will pitch it to them and then we will take it from there. இப்போது கேம்பெயின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சம்டைம்ஸ் இட் வில் பி லைக் ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், பிராண்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற 2 இதுவாக வருவாங்க. ஒன்று வந்து பிராண்ட் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ பிராண்ட் அவேர்னஸ் இஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே விம் லிக்விட் இருக்குன்னா இட்ஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பிராண்ட். ஸோ அந்த பிராண்டுக்கு வந்து ஓகே வி ஆர் ஸ்டில் தேர், வி ஆர் ஸ்டில் இன் த மார்க்கெட், வி ஆர் எக்ஸிஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்கு தே வில் கம் வித் அ ப்ரீஃப். ஸோ அங்கே வந்து அவங்களுக்கு அவங்களோட ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ஆஸ் இன் அவங்களோட பிஸ்னஸ் மார்ஜின் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு இட்ஸ் நாட் த கோல். இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு ரிமைண்ட் பீப்புள் வி ஆர் தேர், ஓகே பையர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிமைண்டர். அதில் வந்து இந்த மெட்ரிக்ஸ்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க, இதனால எவ்வளோ பணம் வந்திருக்கு பிராண்டுக்கு அப்படிலாம் பார்க்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் பியூர்லி ஃபார் அவேர்னஸ் அண்ட் தே வுட் ஸ்பெண்ட் மனி ஆன் தட். அதர் ஒன் இஸ் டு இன்க்ரீஸ் த மனி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட்ஸ் வெரி பிக் பிராண்ட்னா கம்பெனியோட ஷேர் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகணும், அந்த கோலோடு வருவாங்க. ஸோ அப்போது அந்த மாதிரி வரப்போ பிராண்ட் நம்ம பண்ணுற கேம்பெயின்ஸ் வந்து நிறைய காம்படிஷன், குவிஸ், அந்த QR ஸ்கேன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி கன்சியூமர் லெட்டாக இருக்கும். டாக்கிங் அபவுட் கேம்பெயின்ஸ், நான் ரீசெண்டாக ஒரு பிக் பிராண்ட், ஓகே ஐ வில் டெல் த பிராண்ட், பான்ஸோட ஒரு கேம்பெயின் ஒன்று பார்த்தேன். ஐ ஹோப் யூ வுட் ஹேவ் சீன் இட். விமன், ராஜஸ்தானில் இருக்கிற விமன் வந்து தே எக்ஸ்போஸ் டு வெரி ஹார்ஷ்
சன்லைட். ஸோ அந்த சன்லைட்டு கீழே இருந்தால் அவங்களோட ஸ்கின்னுக்கு வந்து பயங்கர டேமேஜ் ஏற்படும்ன்றது ரொம்ப சிம்பாலிக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ட்ராயிங் தேர் போர்ட்ரேட்ஸ், அவங்க வீட்டு செவத்தில் வந்து யூவி சென்சிட்டிவ் பெயிண்ட் வச்சு they will be drawing the portraits. அண்ட் அந்த சன்னால் அந்த போர்ட்ரேட்ஸ் வந்து எப்படி மெல்ட் ஆகுது, ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பாதிப்பு தான் உங்கள் ஸ்கின்லேயும் இருக்குன்ற மாதிரி இட் வாஸ் அ கேம்பெயின். வெரி பிரில்லியன்ட் கேம்பெயின். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த ஆடு. ஒரு மாதிரி லைக் பீப்புள் வில் மூவ் யூ எமோஷ்னலி இல்லை இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட்ஸ்னால. அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஆட் தே ஹேண்டட் ஓவர் அ சாஷே பேக் ஆஃப் சன்ஸ்க்ரீன் அண்ட் தே லெஃப்ட். பட் ஆஃப்டர் தட் ஃபியூ டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ரெடிட்டில் திஸ் போஸ்ட் கேம் அண்ட் தேர் வர் லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் அண்ட் டிபேட்ஸ் அபவுட் திஸ் ஆட். எனக்கு என்னடா இவ்வளோ நல்ல ஆடு அப்புறம் எதுக்கு டிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போய் பார்த்தா லைக் பிராண்ட் அவேர்னஸ் இருக்குது, பட் வேர் இஸ் தி அவேர்னஸ் ஃபார் தி sunburns and the sunscreen? பிராண்டுக்காக நீங்கள் ஒன்று பண்ணுறீங்க, பட் there could be a campaign that was conducted for skin diseases அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஒர்க் வித் லாட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ்ன்றதுனால நான் கேட்குறேன், வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் பிராண்டு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இப்போது ஆன் கிரவுண்டில் எந்த சேஞ்சும் நடக்கலைன்ற மாதிரி தான் அந்த டிபேட் இருந்தது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கேம்பெயின்காக மட்டும் இது யூஸ் பண்ணுறது ஓகேன்னு நினைக்கிறீங்களா? வாட் யூ திங்க் அபவுட் இட்? I don't see it that way. Just ஒரு கேம்பெயின்காக யூஸ் பண்ண மாதிரி there is a proper intention also நினைக்கிறேன். And it's not like a one off thing. ஓகே நான் ஒரு வாட்டி போய் ஒரு பில்போர்டு வச்சிட்டேன், ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் சாஷே கொடுத்துட்டேங்கிறனால it's not going to change everybody. But I feel like what they have done on ground and the activation and the video they would have taken, that is going to circulate in internetல and that is going to create some kind of impact இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. So that இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு எப்படி சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சது, we see a lot of influencers talking about it, 3 finger rule and then thrice a day apply பண்ணும், all that ஆன்லைனில் பார்த்து தான் we also got to know. So that way I feel like this is like a one step getting them closer to applying sunscreen தான் நினைக்கிறேன். It's just one step closer. But it's a work in progress, so it can't be like a one off thing. So next year they have to do something sustainable இது பண்ணிட்டே இருக்கணும். Only then the impact will be bigger. And one of the beautiful things I saw in your profile, I'm sorry I was stalking your profile before coming to this podcast, நீங்கள் பயங்கரமான ஒரு டேர்ம் ஒன்று இருந்தது, இட்ஸ் லைக் வீட்டு கக்கூஸ் அப்படின்ட்டு. இட் வாஸ் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங். நான் என்னடா அது அப்படின்னு தம்ப்நெயிலே இருந்ததா வீட்டு கக்கூஸ்னா என்னன்னு உள்ளே போய் பார்த்தா யூ ஜஸ்ட் செட் அபவுட் தி கம்ஃபர்ட் ஆஃப் our வீட்டு கக்கூஸ் and then relating it to our comfort friends, நம்மளுடைய comfort zone பற்றி. So coming up with two extremes and அது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து you are finding a mid ground, which also applies with your brands. So இது how do you do this? Like ஒவ்வொரு பிராண்டுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கணுன்றது தான் இன்டென்ஷனாக. ஒவ்வொரு பிராண்டுக்குமே வந்து இப்போது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆடி தள்ளாதபடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் இருந்தது. You work with your team. So ஒவ்வொரு பிராண்டுக்குமே do you search for such words, இந்த மாதிரி சும்மா கேட்சியாக இருக்கிறதுக்காக யூ சர்ச் ஃபார் சச் வேர்ட்ஸ், இல்லை ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் ஒரு ஆட் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா? I think every writer has their own, I mean we all have our own personality traits la, so அது எப்படியாவது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம என்ன ஓகே சீரியஸ் பிராண்டாக இருந்தாலும் அங்கே நம்மளோட ஒரு டச் எப்படியாவது வந்துடும், நம்ம என்ன தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருந்தாலும். ஸோ டேக்கிங் ஃப்ளிப்கார்ட் ஆடி தள்ளாதபடி as example, so PG came up with that term and I came up with the tagline which is no tallings, only offer a links. So I felt like that is more Gen Z coded, so easiயாக இருக்கும். தள்ளாமல் you can get தள்ளுபடி, that's the idea. And only offer a links இருக்கும்போ we are also indicating that you can get நல்ல offers in the sale அப்படிங்கிறது. ஸோ இது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ரீஃப் அண்ட் பேசிக்காக அந்த கேம்பெயினோட இன்சைட் என்னவா இருந்ததுன்னா, கூட்டத்தில் பயங்கரமாக நம்ம ஊரில் தள்ளுவாங்க. அதுவும் அந்த டி நகர்லலாம் போயிட்டு ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்டில் ஃபுல்லாக தள்ளு வாங்கிட்டு தான் இருக்கணும். ஸோ தள்ளு வாங்காமல் தள்ளுபடி பெறலாம். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ரூட்டட் இன்சைட். ஸோ அந்த இன்சைட் வச்சு வாட் ஆல் வி கேன் பில்ட். அண்ட் தென் ஐ கேம் அப் வித் வீட்டில் உட்காந்தபடி ஆடி தள்ளாதபடி, ஸோ கீழே விழாதபடி, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து வேர்ட் ப்ளே பண்ணுறது தான். So that is one. And the வீட்டு கக்கூஸ் it's like metaphor மாதிரி தான், like because okay, just to give people seeing this video a little context, every time you go out, like இப்போ அப்ராட் போகிறீங்க இல்லை ஏதாவது ஊருக்கு போகிறீங்கன்னா you miss your வீட்டு கக்கூஸ் legs, like you want to come back home because வேறு இடத்துல ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணாலும் it doesn't give the same comfort level as your வீட்டில் இருக்கிற bathrooms. Yeah, so same with your homies, your friends, like you a lot of us like meeting new people, strangers, sharing our stories with strangers, but nothing comes close to the comfort the people who know us for years offer.
ஸோ ஐ ஜஸ்ட் decided to draw parallels between these two things. And இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இன்ட்ரோசிவ் தாட்ஸ் தான் ஐ ஃபீல். ஐ ஜஸ்ட் லெட் இட் வின் சம்டைம்ஸ் இட் ஒர்க் சம்டைம்ஸ். But it was really interesting. எனக்கு பார்த்த உடனே such a mundane topic, what is this இருந்தது. It was really interesting. Thank you. Most of our brands are chasing for viral contents, clickbait contents. ஸோ இப்படி ஒரு பிராண்ட் வந்து வரும்போது ஒரு லாங் லாஸ்டிங்கான கண்டென்ட் பண்ணணும்னு நமக்கு ஒரு தாட் இருக்கும். பட் சின்ஸ் இட்ஸ் அன் ஆட், கம்மி டைம் தான் நமக்கு கேம்பெயின் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே ஹிட் ஆகணுன்றது தான் இட்ஸ் அ வைரல் திங். ஸோ வைரலில் ஒவ்வொரு பிராண்டும் வந்து கேட்கும்போது லைக் ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு கேட்ச் தட் வைரல்? பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ எது ஹிட் ஆகும் எது ஹிட் ஆகாதுன்னு நமக்கும் தெரியாது, ஆடியன்ஸ்க்கும் தெரியாது. எனிதிங் மே கெட் வைரல் நவடேஸ். ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் வைரல்ன்ற அந்த ஒரு வேர்டு வச்சு வரும்போது how do you, what's your thought process behind the script? So my boss says, has said this thing, okay. So my boss once went like, will you share this? அப்படிங்கிற ஒரே கொஸ்டின் தான். ஸோ இஃப் ஐ ஃபைண்ட் சம்திங் இன்ட்ரெஸ்டிங் and if I will share it to a friend அப்படின்னா then I think it's already ஒரு லெவல் பாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு. ஈவன் இப்போ ஒரு ரீல் கான்செப்ட் யோசிக்கிறோனாலுமே இதை நான் ஷேர் பண்ணுவேன்னா, பிகாஸ் ஐ ரெப்ரசன்ட் த டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஐ ரைட் ஃபார் மோஸ்ட்லி. ஸோ இஃப் நம்ம ஒரு 20 to ஒரு 14 வச்சிட்டாலும் ஐ ஃபாலோ அண்டர் தேட் அண்ட் இட்ஸ் ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்க போகிறது இல்லை. ஸோ அந்த parameterல வச்சு if I could figure na, then I think it's easier to filter out the ideas. That is one. And virality, yeah, end of the day avlo காசு போடுறாங்க brands அப்படின்னா they want that reach. It's very fair ask from their end. It differs. For example, urban company ku talented agency did a very rooted film. It's basically ஒரு blue collar workers represent பண்ணி ஒரு ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தாங்க. இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் த பிராண்டோட வேல்யூஸ், வாட் அர்பன் கம்பெனி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் எவ்ரி திங். இதனால பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட் ஆகுமானா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. பட் இட் ஷோஸ் பீப்புள் வாட் த பிராண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் இட் கிரியேட்ஸ் பிராண்ட் அவேர்னஸ். ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வந்து எனக்கு வைரல் ஆகணுங்கிற ஒரு நோஷனில் எடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் டு டெலிவர் அ வெரி ஹானஸ்ட் ஃபிலிம் that a lot of people can relate to. Okay. So either you can choose or a quick the Adi Thala the badi one, it's a very timely thing. And the time ka the work agum adukaprom and ad na pathana, will it make sense to me? Not really. There is this other school of thought where it's like relatable on our content பண்றேன் இல்லை வந்து ஐ வில் டைரக்ட்லி ஹிட் ஆன் தேர் எமோஷன். இப்போது தனிஷ்கோட நிறைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விமனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு வீட்டில் வந்து ஏன் வந்து அப்பாவோட பேர் மட்டும் வெள்ளை இருக்குது, அம்மாவோட பேர் இல்லைன்னு ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணி. ஐ ரியலி லைக் திஸ் ஆட். நீங்கள் இட்ஸ் வெரி ஓல்ட் ஆட். பிரதரோட கல்யாணம் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு சிப்ளிங் வந்து ஹீஸ் மியூட். ஸோ அவங்க ஆக்ஷன்ஸால் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த பிரதரை பிடிக்கும்ன்ற சொல்லியிருப்பாங்க. லைக் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி பிராண்ட் அண்ட் வைரலிட்டி அண்ட் ஆல், it connects so emotionally. And the ad பழைய ad தான், பட் இப்போ பார்த்தாலும் it's so emotional. It depends on the brand and the goal தான். ஸோ என்ன கோல், இப்போ எனக்கு சேல் கொண்டு வரணும். இப்போ ஒரு அமேசான் ஒரு சேல் பண்ணுறாங்க, எனக்கு இவ்வளோ சேல் நடக்கணும்னா தென் இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் திங். அங்கே இஃப் ஐ எம் பீங் வெரி ஹானஸ்ட் அண்ட் ஷேர் இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ்னால் இட் மைட் நாட் ஒர்க் ஃபார் தி ஆடியன்ஸ். அதுக்கு எனக்கு இன்னும் டைமும் தேவைப்படும். இட் கான் ஜஸ்ட் பி செட் இன் லைக் 30 seconds. மோர் இன்னும் டைம் தேவை. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் தான் இட் டிசைட். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், what makes an ad more human நினைக்கிறீங்க? லைக் nowadays everybody is chasing AI, இது பண்ணா வைரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எதுவுமே இல்லை. an ad should be human. I don't know how, what do you say about that? I think it's relatability தான் நினைக்கிறேன். End of the day, if someone is mirroring what I feel on screen, then I obviously relate to that brand or empathize with that character. So okay, என்ன பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்ல. VIP Dhanush is like that. You see Dhanush, you know, okay, he's also a loser, ஏதோ ட்ரை பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு. So that's why a lot of us relate to that character. So any brand that shows what we feel and it's like, okay, பக்கத்து வீட்டு பையன் பொண்ணு vibes they are giving, I think it's very easier to connect. Swetha, now she's a copywriter, content writer, but few years back when you were my senior at the time of 2012
23, 22 அந்த டைம் யூ வர் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங். ஸோ இப்போ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி நிலமையில் இருப்பாங்க. லைக் யூஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் பிராண்ட்ஸ் ஆர் யூஆர் ஆக்டிவ் இன் லிங்க்டின் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஆல். பட் இப்போது தேர் இஸ் அ தாட் ரைட், லைக் என்ன தான் நான் வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஐம் அ காப்பி ரைட்டர் அப்படின்னு சொன்னாலும் பீப்புள் ஆர் நாட் ரெகக்னைசிங் மீ, பீப்புள் ஆர் நாட் நோயிங் மீ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஈவன் நீங்கள் கூட ஒரு லிங்க்டின்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க, Zomato நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும்போது அந்த பையனுக்கு சேலரி ஹை கேட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இட்ஸ் not even a man, it's a woman behind here அப்படின்ட்டு. So nobody knows what you do. There is no credit. Of course you're giving interviews, podcasts and all அது ஒரு லிமிட்க்கு அப்புறம். பட் at the end of the day a copywriter இல்லை behind the screensல இருக்கிறவங்களுக்கோ we are not getting much credit. of course நீங்கள் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு நான் சொல்லலை. but if people are looking forward for that, is this a good platform for them? You're asking about writing, copywriting as copywriting. But நான் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு, why should I work for another brand? I'm not able to get a proper recognition அப்படின்னு சில பேர் சொன்னாங்கன்னா what would be your answer for them? So okay, my friend is an AI engineer. Okay. He doesn't get credit, he gets hike every year. Okay. And that's போதும், அது அவனுக்கு போதும். But I think our profession, since it's a creative field, we all like நமக்கு அந்த கிரெடிட் தான் டோப்மைன் இதுவே. ஸோ அது இல்லாமல் இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நான் ஐ அக்ரி வித் தட். பட் ஐ திங்க் இஃப் யூ கீப் ஒர்க்கிங் அண்ட் இஃப் யூ ரொம்ப இது கிளீஷேவாக இருக்கும், பட் இஃப் யூ கீப் டூயிங் இட் அண்ட் இஃப் யூ கீப் புட்டிங் அவுட் யுவர் ஒர்க், ஐ திங்க் ஒன் டே வில் கெட் இட். அட்லீஸ்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் தட் கிவ்ஸ் யூ தட் ஹை லெவல், அது கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when I decided to quit Zomato at one point, I know it's a huge risk, but I felt like I got comfortable there. But எனக்கு வந்து I want to explore more brands இருந்தது. But the kind of work I shared online, that helped me get more deals after that. Otherwise அது mostly அங்கே முடிஞ்சிருக்கும். I would have chosen something else. So I think whatever it is, we have to keep sharing our work online. And now a lot of ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பாட்காஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க, இந்த மாதிரி நிறையா பாட்காஸ்ட் இருக்கும். அண்ட் யூ கேன் கெட் ஃபீச்சர்ட். அண்ட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் கெட்டிங் ஃபீச்சர்ட் ஆர் அந்த இதில் லைம்லைட்டில் இருக்கணுங்கிறது இல்லை. இட்ஸ் அபவுட் கெட்டிங் மோர் மீனிங்ஃபுல் ஒர்க் தட் வில் நாட் மேக் யூ ஸ்லீப் இன் த நைட். ஒரு ப்ரீஃப் வந்திருக்குன்னா ஓகே, ஹேவ் டு கிராக் சம்திங், இட் கீப்ஸ் யூ ஆக்டிவ்ல. ஐ திங்க் தட் இஸ் த ஹை எவ்ரி கிரியேட்டிவ் வாண்ட்ஸ். நமக்கு ஒர்க் இருந்துகிட்டே இருக்கணும், சும்மா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் எனக்கு அட்லீஸ்ட் அதுதான் கோல். இட்ஸ் நாட் அபவுட் என் பேர் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களா. எஸ், தே ஹாவ் டு மென்ஷன், பட் இல்லைனாலும் ஐ திங்க் இட்ஸ் more about keeping myself active and getting the kind of work, doing the kind of work that brings me joy, that keeps the creative in me alive. So adukku I think people just have to keep doing more work and writing, and I think it will get better with time. So how does your day look like? A day in a life of copy creator. Okay, adudha thumbnail guys. Oh my god, Swetha is earning more than dollars in a day. So what will your day look like? Like ஒரு கோடி அப்ப நீ பார்த்த அந்த வைப்ல இருக்கு. But it's very messed up. Because some days as a freelancer I also know சில நாள் நமக்கு work வரும், some days we get a big brand deals, சில நாள் வந்து we'll be சும்மா sitting and விட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருப்போம். So at that time as a freelancer, how does your day look like? I really want to bring a routine. So காலேஜில் இருக்கும்போது what I would do is I will wake up at 4 AM, work for 3 hours, morning காலேஜ் வரும், பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இருந்தால் நல்லது நடக்கும். அப்புறம் திரும்ப வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டு immediately I will get to work. அப்புறம் ஒரு 5 to 6 ஒரு பவர் நாப் இருக்கும், திரும்ப ஒர்க் பண்ணுவேன். வெரி வெரி பேக்ட். ஐ லவ் தட் ஸ்கெடியூல். இப்போ வந்து ஐ திங்க் வயசாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு வேக் அப் at 4 AM. It's very messed up, but I don't have a solid answer. இதுக்கு என்னன்னா, when a brief comes, okay, usually how I work is I need at least over one night's time. என்ன brief இருந்தாலும் எனக்கு one night's time வேணும். So I know that I have some breathing space. இப்போ உடனே have to close somethingனா it's கொஞ்சம் tricky for me, especially when it comes to writing. Since it's creative thing, நமக்கு தெரியும் ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிடலாம், பட் அந்த ஜோனுக்கு வரதுக்கு it takes time. So it's never like okay, this is my... musiciansலாம் சொல்லுவாங்களா நைட் டைம் creative juices வரும், அந்த மாதிரி do you have any specific time like night time na I get to work with earlier it was juices? Like earlier it was like that, but sometimes deadline irukanalu you have to push yourself and you have to do it. For example, for the meta thing I had one night's time. PJ's already written the first flow and have to crack it. I have to write rap lyrics alla one night's time. I have to do it. I can't give excuses. So அந்த மாதிரி sometimes இருக்கும். You have to tune your brain down. And I don't have like a solid routine.
இப்போது ஒரு ப்ரீஃப் இருக்குன்னா I will try to attempt it. Or anyway everyday work இருக்கும், because I also handle 2 to 3 brands or social accounts, so we need to crack ideas, reels, have to go shoot, or talk to the editor, so on the back end work கொஞ்சம் அப்படியே டைம் போயிடும். So thank you so much for coming here in your busy schedule. அதெல்லாம் ஒன்று. ஸோ அதுலேயே டைம் போயிடும். Yeah, as a freelancer, do you think it's a perk? Like நமக்கு I have my schedules, என்னோட work time இதுதான், I get to work in this time to this time, so you get to decide few things இல்லையா? So how is it being a freelancer and working with your team? It's nice in terms of flexibility and to an extent in terms of money and stuff. அப்படியே கட் பண்ணால் இதே நெகட்டிவும் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டினால ஐ டோன்ட் லைக் ஹாவ் லைக் அ ப்ராப்பர் ஸ்கெட்யூல். ஓகே, டே இப்படி தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் ஐ வேக் அப் அட் மை ஓன் டைம். இட் கெட்ஸ் லோன்லி அட் அ பாயிண்ட் ஐ வுட் சே, பிகாஸ் ஐம் அ பீப்புள் பர்சன். ஸோ எனக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு பி சரௌண்டட் பை பீப்புள் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஐ ரியலி லவ் டாக்கிங். ஸோ வந்து எங்கள் வீட்லேயே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுறதுலாம் எனக்கு பெருசாக செட் ஆகாது. ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ ரிக்ரெட்ஸ் ஃப்ரீலான்சராக இருந்திருக்கு வேணா ஃபுல் டைமாக போயிருக்கலான்னு. பட் ஐ சோஸ் டு டூ திஸ் பிகாஸ் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்சர் ஐ கெட் டு ஒர்க் ஆன் மல்டிபிள் ப்ரீஃப்ஸ் அட் த சேம் டைம். இப்போ ஒரே பிராண்டுக்கு ஃபுல் டைமாக ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ கேன் ஒர்க். ஒரு பாயிண்டில் அது போர் அடிச்சிடும். அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் டிஃப்ரெண்ட் ரைட்டிங் ஃபார்ம்ஸ் as well. இப்போது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங், காப்பி ரைட்டிங், பிளாக் or whatever. அந்த டிஃப்ரெண்ட் மீடியம்ஸ் வந்து கிடைக்காது. And nowadays you are coming on screen also on cooked reels and all. கொஞ்சம் ஆக்டிங்லி ஒரு கை பார்க்கலாம். என்ன நானே கலாய்ச்சிக்கிறேன். பட் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் ஸ்டஃப். ஸோ அந்த இதில் பார்த்தா ஃப்ரீலான்சிங் இஸ் அ குட் திங் தான். ஆக்டர் ரிஷப் ஷெட்டி வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருப்பாங்க, த மோர் ரூட்டட் யோர் ஸ்கிரிப்ட் இஸ் த மோர் இன்டர்நேஷ்னல் இட் பிகம்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஹவு டு யூ சீ திஸ் ஃபார் அ பிராண்ட் காப்பி ரைட்டிங்? லைக் அஃப்கோர்ஸ் பிராண்ட் வந்து அதிக பட்ஜெட் இருந்தால் we are going for பயங்கர பிரம்மாண்டமாக காட்டணும்னு we are looking. But do you think this rooted concepts are getting lost nowadays? I want to see more of it, I would say. And I think the change is happening because முன்னாடியெல்லாம் வந்து தமிழ் ஆடே பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி ஆடை டப் பண்ணி தான் தமிழில் போட்டிருப்பாங்க. ஐம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் அ ராங் திங், பட் நம்மளால் அங்கே இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அந்த ஹீரோயினோ ஆக்டர்ஸ் கூடயே ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாது. பிகாஸ் தே லுக் டிஃப்ரெண்ட், தே வேர் டிஃப்ரெண்ட் காஸ்டியூம்ஸ். அண்ட் அந்த டப்பிங்கில் பண்ணும்போது அந்த டயலாக்ஸ் கரெக்டாக இருக்காது. அஸ் அந்த எழுதியிருக்கிற விதமே தமிழே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு அது ஒட்டாது பார்க்குறப்போ. பட் இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் பிராண்ட்ஸ் வாண்ட் டு டூ மோர் சவுத் பேஸ்ட் கான்டென்ட் பிகாஸ் தே ரியலைஸ்ட் ஓகே இங்கேயும் பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது அப்படின்னு. தே ஆர் ஸ்லோலி கம்மிங். ஸோ ஐ திங்க் வி ஜஸ்ட் நீட் மோர் கிரியேட்டிவ்ஸ் ஹூ பிரிங் அந்த ரூட்டட் இன்சைட்ஸ் நினைக்கிறேன். திஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் லைக் அந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அண்ட் இட்ஸ் கெட்டிங் பிக்கர். ஸோ இப்போது நீங்களே இன்ஃப்ளூயன்சர் மார்க்கெட்டிங் பார்க்குறீங்க, இட்ஸ் கெட்டிங் பிக்கர் அண்ட் பிக்கர். ஸோ அண்ட் அ லாட் ஆஃப் brands want to work with south influencers, நிறைய influencers கூட கொலாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் advertising-க்கும். ஸோ we just need more people who bring that rooted insights. And அந்த insights எப்படி வரும்னா with more experiences, I would say. So இப்போ ஒரு brand is coming to you, let's have ஒரு quick session மாதிரி we'll have. இப்போ an imaginary it's okay, it's ஒரு imaginary brand is coming to you. Let's say ஒரு XYZ brand is coming to you. இப்போது எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் வரப்போகுது on May 4th. ஸோ இதுக்கு ஒரு கேம்பெயின் பண்ணணும். லைக் எவ்ரி ஒன் வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் தட் ரிசல்ட்ஸ் டு பி அவுட். ஸோ இப்போது ஒரு பிராண்ட் வந்து அது ரிலேட்டடாக இப்போது தட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் ட்ரெண்டிங்கிறதுனால அது ரிலேட்டடாக ஒரு கண்டென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸ்வேதா கிட்ட இருந்தால் வாட் would be your answer for that? அது ரிலேட்டடாக ஒரு கான்டென்ட் பண்ணணும். Say if Spotify is coming to you. Okay. Spotify there should be an ad related to this election results or polling election எல்லாரும் வந்து ஓட்டு போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் பண்ணணும்னா what would be your idea for them? I'll just share like top of the mind. It sounds very dumb, but I think Spotify-ல வந்து you can create playlist. No. So have you seen இப்போ டேட்டுக்கெலாம் வந்து if people want to call someone அந்த playlist create பண்ணி ஒவ்வொரு word of the song-ஓட இது பண்ணால் if you read the entire thing it's like do you want to come out on a date with me அந்த மாதிரி if you read the ஒரு 10 song-ஓட title இது பண்ணால் it will turn into something else. Maybe you can create something like that. And ad-wise I'm not sure. Since it's a political thing, maybe Spotify can suggest songs that are relevant to it. For example, I had this idea. It's
basically Vignesh Shivan wearing headphones listening to Rathamare. Okay. And it's just Spotify oda copy வந்து listen to your favorite songs on loop without anybody judging you அப்படினு because you know Vignesh Shivan Rathamare everyone started trolling him after a point. Twins, yeah. So it's Spotify premium, you can listen to it on loop without anybody's judgment. Okay. Or like someone, let's say, proposing to someone and friend will play Vayamudi Sumarida and the song ப்ளே பண்ணுறது. ஸோ இட்ஸ் லைக் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸில் ஹவு ஸ்பாட்டிஃபை இஸ் ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிற கான்செப்டில் ஸ்பாட்டிஃபை முன்னாடி ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ அதோட பார்ட் 2 மாதிரி ஐ வாஸ் திங்கிங் ஓகே என்ன பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வி கேன் ஃபிகர் சம். நைஸ் குயிக்காக ஆக்சுவலி வி டிடன்ட் ப்ரிப்பேர் கைஸ். தட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஸோ before we conclude, I just wanted to ask a few more questions. இப்போ Zomato notifications இருக்கட்டும் or இப்போ நீங்கள் பண்ணுற ஒர்க்ஸ் ரிலேட்டடாக have you got any compliment or யாராவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? லைக் you would have seen a lot of memes like the dubbing video and the madri. So likewise, have you come across something like that? Yeah, I have a lot of weird interaction and wholesome one as well. ஒரு இந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஏன்னா ட்விட்டரில் ஒரு பையன் டெக்ஸ்டட் வாஸ் லைக் எனக்கு என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணோம். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷனில் தான் நான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணோம், நீங்கள் அவளுக்கு அனுப்புறீங்களா? எக்ஸாக்ட்லி மை ரிப்ளைங். ஏன்னா ப்ரோ சன் மியூசிக் அனுப்பிருக்கு பிடிச்ச பாட்டு போடுங்கிற மாதிரி இருந்தது. பிகாஸ் இட் கோஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் 2 million people. உங்களுக்கு அனுப்புறது நான் என்ன 2 million people அனுப்பிட்டேன். ஓகே வி கேன் ஒர்க் ஆன் த டெக் அண்ட் எவ்ரி திங், பட் தட்ஸ் வெரி ஃபன்னி ஆஸ்க். ஐ அப்ரிஷியேட்டட் இஸ் இது. பட் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு. நிறைய பேர் வந்து காசு என்ன உங்கள் அப்பாவை கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரால்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. பட் a lot of people were like சாப்பிட்டியான்னு நம்ம கேட்குறதே தே ஃபெல்ட் வெரி லவ்ட். ஏன்னா அப்போ தான் தெரிஞ்சது இப்போ யாரையும் பார்த்து சாப்பிட்டியானே கேட்கறது இல்லை, அது கிரிஞ்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க, போங்க பூமர் அப்படின்ற. எக்ஸாக்டாக. அதனால அது எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனோட அந்த சாப்பிட்டியா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப இதுவாக போயிருந்திருக்கு. லவ் டுடேல ஒரு மீம் வரும்ல, சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டல அந்த மாதிரி தான். ஸோ பட் நிறைய பேருக்கு அது கேட்கலங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது. அண்ட் ஐ ஆல்சோ டென் டு ஷேர் பிக்அப் லைன்ஸ், காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம். இட்ஸ் லைக் சம்திங் ஐ வாண்டட் டு ஹியர் தட் டே. ஸோ ஐ ஆல்சோ நமக்கு தான் கிடைக்கல, நம்மளாவது 4 பேருக்கு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி தானே பீப்புளுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு ஃபீல் ஆகும். ஸோ லெட் மீ சென்ட் அப்படின்னு இருக்கும். அது ரொம்ப ஹோல்சமாக நிறைய பேர் ரொம்ப ஹாப்பியாக லவ்டாக ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ ஃபெல் லைக் அந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஐ ரியலைஸ் லைக் அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஓகே வேர்ட்ஸ் ஹாவ் த பவர் டு லைக் சேஞ்ச் பீப்புளோட இது. ஐ திங்க் இஃப் ஐம் நாட் ராங் சிம்பு சார் நடுவில் ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்களோ டியூரிங் தட் மாநாடு. யா தட் ஒன் வென்ட் வைரல். ஸோ நான் பெரிய சிம்பு ஃபேன். ஸோ அவர் கல்யாணி அவங்க எல்லாரும் ஷேர். வாட் வாஸ் இட் ஆக்சுவலி? இட்ஸ் சம்திங் லைக் தலைவரே நீ குக் பண்ணாதீங்க, நாங்கள் சமைக்கிறோம், அந்த மாதிரி சம்திங் ஐ ஷேர். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்கானிக்காக வி காட் லாட் ஆஃப் லவ். ஸோ தட்ஸ் நைஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளோ நேரம் ஜாலியாக ஃபன்னாக நிறைய விஷயம் பேசினதுக்கு. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் திஸ் பாட்காஸ்ட் ஆஃப்டர் அ வெரி லாங் டைம் உங்களுக்கும் அண்ட் கேட்ட ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். மே யூ கெட் லாட் ஆஃப் பிராண்ட் டீல்ஸ் அண்ட் நம்பர் வெல்வார். எஸ். அண்ட் நிறைய பிராண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். ஸ்பாட்டிஃபை பற்றிலாம் வேறு பேசியிருக்கோம். கட் பண்ணி ரீலாக போடும்போது ஸ்பாட்டிஃபை வில் கமெண்ட் ஐ கெஸ். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் கெரியர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஷியாமலா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.